हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू आवर पेज सम्यक अकॅडमी फॉर फिजिक्स. आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स हा चॅप्टर बघतोय. आता आपण आज रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये पुढचा पॉईंट बघणार आहे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आणि रेडियस ऑफ गायरेशन. आजचा पॉईंट थोडासा मोठा असणार आहे कारण की तो पुढच्या फ्युचरच्या हिशोबाने खूप इम्पॉर्टंट आहे. बरंचसं त्याचा आपल्याला यूज करायचा आहे. ठीक आहे. आता या ठिकाणी सर्वात आधी आपल्याला माहिती पाहिजे की मुवमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय. ठीक आहे. आता मागच्या वर्षी आपण ट्रान्सलेशनल मोशन बघितलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये इनर्शियाचा अर्थ आहे अपोजिशन. इनर्शिया मीन्स अपोजिशन टू द मोशन. दॅट मीन्स अपोजिशन प्रोव्हाइडेड बाय एनी फॅक्टर टू द ट्रान्सलेशनल मोशन. And in case of translational motion, the opposition provided is in the form of mass. That means mass provides the inertia or it provides the opposition. Now here we have to consider moment of inertia. As we know that in translational motion, mass of a body is measure of inertia. That means which provides the opposition. That means mass is the measure of inertia which is providing opposition. When body is at rest, then it cannot starts about on its own. That means it cannot rotate due to its own, or it cannot rotate on its own because there is some opposition to that motion. Okay. Now here this opposition offered by any body to the rotational motion is referred as inertia, which is referred as inertia. So here in the rotational motion we have to consider the inertia, that means opposition for the rotational motion. So in translational motion, just remember mass plays an role of inertia, but here in case of rotational motion we have to consider which factor plays an role of opposition. So thus the quantity that measures inertia of rotational motion of body is called rotational inertia or moment of inertia of the body. So here we are going to use the word moment of inertia. Maximally we are using the word moment of inertia. So here we have to consider moment of inertia. Okay, for that purpose we are going to consider one rigid body. Obviously it is of any shape, it doesn't matter how is the shape. So it is of any shape and its mass is m. Total mass we are going to consider m. Okay, so it is of any shape. कुठल्याही शेपची एक बॉडी घेतली जिचं मास m आहे. ठीक आहे. या ठिकाणी m मास दाखवलेला आहे. आता रोटेशनल मोशन घ्यायची म्हणजे ही बॉडी काय झाली पाहिजे, रोटेट झाली पाहिजे. बॉडी काय झाली पाहिजे, रोटेट. मग आपण ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेतोय. ठीक आहे. अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन आपण इथे दाखवलेला आहे, ॲक्सिस दाखवलेला आहे. आणि हा जो ॲक्सिस आहे तो बॉडीला किंवा प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आणि ही बॉडी किती स्पीडने रोटेट होते, इट इज मूव्हिंग विथ अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. ओके. And it is rotating anti-clockwise, and that axis is perpendicular to the plane of figure. So you have to remember that this axis is perpendicular to plane of figure. Now this body is made from small number of particles, that means discrete particles. Suppose first particle having the mass m1, that means this body is divided in number of particles. We are going to say n particles from that first particle having the mass m1. Okay. So then second particle you can consider, that means next particle. Obviously next particle having the mass m2. Okay, second particle having mass m2, and in general the last particle, that means nth particle having the mass mn. Okay, here the point is shown from where the axis of rotation is passing. So here we have to consider distances of these individual particles from the axis of rotation. Okay, and here each and every particle is moving with constant angular velocity omega. Just remember all the particles are moving in the with the speed, constant speed omega. Okay, whether it is m1, m2 or mn. Now suppose mn is situated at distance r1. Here it is situated at distance r1 from the axis of rotation, and this distance is perpendicular. R1 is always perpendicular
टू विच हा कायम कुणाला परपेंडिक्युलर असेल, ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला तो काय आहे परपेंडिक्युलर. म्हणून R1 काय आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ M1 फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. त्यानंतर दुसरा पार्टिकल या ठिकाणी 90 डिग्री अँगल दाखवलेला आहे. ठीक आहे, 90 डिग्री अँगल क्रिएट होतोय, म्हणजेच हा जो R1 आहे तो ॲक्सिसला कसा आहे परपेंडिक्युलर. सेम वेने आपल्याला दुसरा पार्टिकल घ्यायचा आहे ज्याचं मास M2 आहे. किती डिस्टन्सवरती असणार आहे तो R2. पुन्हा हा R2 कसा असेल परपेंडिक्युलर असेल. R2 इज परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड इट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर द particle whose mass is M2. Then last particle in general it is situated at Rn. Again Rn is perpendicular to axis. So the particle having mass Mn having the distance Rn which is perpendicular distance. So R1, R2 etc. up to Rn are the distances. Now just remember, here each and every particle is performing circular motion, that means they are moving in a circle, and each and every particle having the same angular speed omega, that means they are moving with constant angular velocity omega. So but the radiuses are different, that means though they are performing the circular motion with same speed but their radiuses are different, that means their radii are different about the axis of rotation, hence their linear velocity varies as the radius is different. So that results in the change in linear velocity, that means linear speeds of each particle are different as the radius are different. Okay, so in order to calculate this linear velocity we have to use the relation v is equals to r omega. Already we have seen this relation. V is linear velocity, omega is angular velocity. So here the v is equals to r omega, which is the relation between linear velocity and angular velocity. ओके, हाच रिलेशन यूज करून आपल्याला इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलसाठी काय करायचे, त्यांची लिनियर व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची. मग ज्या पार्टिकलचं मास M1 आहे, जो R1 इतक्या डिस्टन्सवरती सिच्युएट झालेला आहे, त्याच्यासाठी जर लिनियर व्हेलॉसिटी काढली तर ती असेल V1. ती आपण कन्सिडर करणार आहे V1. आणि हेच रिलेशन जर यूज केलं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, जिथे ओमेगा काय आहे कॉन्स्टंट, तर काय रिलेशन होणार आहे आपल्याला v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा. काय रिलेशन भेटलंय v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, इथे दाखवलेलं आहे. सेम वेने दुसरा पार्टिकल ज्याचं मास किती आहे m2, हुज मास इज m2 अँड इट इज सिच्युएटेड ॲट डिस्टन्स r2. पुन्हा ओमेगा काय असणार आहे कॉन्स्टंट, कारण की प्रत्येक पार्टिकलला ती सेम आहे. मग v2 आपल्याला किती भेटेल r2 ओमेगा. v2 ची व्हॅल्यू किती भेटले r2 ओमेगा. आणि असंच जर आपण कंटिन्यू करत गेलो nth पार्टिकलसाठी सेम रिलेशन यूज करून v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हे रिलेशन यूज करून, तर आपल्याला nth पार्टिकलसाठी काय रिलेशन भेटणार आहे, तर इथे 1 2 ला रिप्लेस कशाने करायचं आहे n ने. काय रिलेशन भेटलं vn इज इक्वल्स टू आर एन ओमेगा, जे जनरल इक्वेशन आहे. ठीक आहे, आता ह्या ठिकाणी ह्या झाल्या व्हेलॉसिटीज. v1 आहे, v2 आहे आणि इन जनरल vn पण कॅल्क्युलेट केला. नाउ इफ वी कन्सिडर द कायनेटिक एनर्जी, द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी, we know that the general equation for kinetic energy is 1/2 mv square, जे कुठलं आहे लिनियर, कारण की व्हेलॉसिटी कशी आहे लिनियर, म्हणजे ट्रान्सलेशनल मोशनसाठी एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करतो E इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेअर. पण आता इथे पहिला पार्टिकल घेतोय, मग पहिल्या पार्टिकलसाठी आपण एनर्जी घेतोय E1, जी किती असेल E1 इज इक्वल्स टू 1/2 mv1 स्क्वेअर. v1 ची व्हॅल्यू काय करायची इथे फक्त पुट करायची. काय इक्वेशन भेटेल v1 चा स्क्वेअर आहे म्हणून r1 ओमेगाचा पण काय केला आपण स्क्वेअर घेतला, म्हणून काय रिलेशन झालं आपलं 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. स्क्वेअर आहे v1 चा, म्हणून आपण इथे r1 ओमेगा जो आहे त्याचा काय घेतलाय स्क्वेअर घेतलाय, आणि फायनल रिलेशन भेटले 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, आता
सेम वेने आपल्याला पुढच्या एनर्जीज घ्यायच्या. मग E2 काय येणार आहे, 1/2 ॲज इट इज m2r2² ओमेगा स्क्वेअर पण ॲज इट इज, आणि इन जनरल ची व्हॅल्यू काय झाली 1/2 mn/r_n² ओमेगा स्क्वेअर. तर ह्या झाल्या एनर्जीज. मग जर टोटल रोटेशनल एनर्जी जर आपल्याला काढायची असेल तर ऑब्विसली काय करावं लागेल, या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल एनर्जीची काय करतोय आपण, ॲडिशन. तर या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल एनर्जीची काय केली आपण, ॲडिशन केली, म्हणजे सम घेतली, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय फॉर्म्युला भेटला, ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू E1 + E2 एक्सेट्रा अप टू En. मग आता काय करायचं आहे, फक्त E1 E2 Enच्या व्हॅल्यूज काय केल्या, पुट केल्या. काय व्हॅल्यू आहे तिथे, 1/2 m1r1 ओमेगा स्क्वेअर, 1/2 m2r2 ओमेगा स्क्वेअर अँड एक्सेट्रा अप टू 1/2 mn/r_n² ओमेगा स्क्वेअर. आता जर हे इक्वेशन प्रॉपरली ऑब्झर्व केलं तर याच्यामध्ये कॉमन दिसतोय ओमेगा स्क्वेअर. प्रत्येक ठिकाणी सेम टर्म आलेली आहे, आणि दुसरी टर्म आहे 1/2. मग 1/2 आणि ओमेगा स्क्वेअर हे दोन फॅक्टर जर कॉमन घेतले तर काय इक्वेशन भेटतंय, 1/2 इंटू ब्रॅकेट m1r1² प्लस m2r2² प्लस mn/r_n² and bracket completed, and outside the bracket omega square which is constant. Okay, so we get E rotational is equals to 1/2 m1r1² plus m2r2² plus etc up to mn/r_n² and outside the bracket omega square. Now inside the bracket term, that means that addition is converted into summation. Summation I is equals to 1 to n mi ri square. So 1/2 as it is, inside the bracket summation I is equals to 1 to n mi ri square, outside the bracket omega square is as it is. So we get E rotational is equals to 1/2 summation I is equals to 1 to n mi ri square omega square. Now if we compare this equation with the translational energy, that means translational kinetic energy, which is given by 1/2 mv square. Its general equation is 1/2 mv square. Now if you observe here, m means opposition in that translational motion. So m is opposition in the translational motion. So in the same way, if we compare these two equations, E rotational and E translational, then we are going to get same factors. Here 1/2 is common in both the equations, 1/2 is obtained. Okay, then which one is common, v square, which is replaced by omega square. That means linear velocity is replaced by angular velocity, because circular motion is there, particles performing circular motion, hence it is converted into angular velocity, or we are considering angular velocity. Now the term which is in bracket, what is that term, summation I is equals to 1 to n mi ri square. Now it should be analogous to m, because other two terms are same, so we can say that that bracket term is nothing but it is the opposition in the rotational motion. Hence what is the value of moment of inertia then? So this bracket term is nothing but the opposition in the rotational motion, and which is considered to be moment of inertia, and which is indicated by capital I, which is equals to summation I is equals to 1 to n mi ri square, which is nothing but the moment of inertia for the rotational motion. Moment of inertia means a position provided to the rotational motion. So here we get E rotational is equals to, by putting this value in the above equation, what we are getting now, E rotational is equals to 1/2 I omega square, 1/2 I omega square, where I is moment of inertia. And now if you compare this equation with E translational, those two equations are analogous to each other. So m is replaced by I, or which is analogous to I, v square is analogous to omega square. Now by using that formula we can define the moment of inertia. So what is the definition of moment of inertia now? Moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation is defined as sum of
what we have to consider here, sum of product of mass of each particle, and square of its perpendicular distance from axis of rotation. Okay, so moment of inertia of body about an axis of rotation is defined as sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation, which is the definition of moment of inertia. As we have seen the formula, I is equals to summation I is equals to 1 to n mi ri square, which is moment of inertia. And this is the formula for discrete particles. That means if body is made from discrete particles. From this formula we can say the dependence. So on which factors moment of inertia is depend? It changes according to this factor. First one is mass, shape and size of the body. So it is totally depends on mass. That means what is the mass, total mass. Then shape, that means how those masses are distributed. So as the shape changes, r changes, and again as the size changes, again r will be different. So it is totally depends on mass, shape and size of the body. Then second factor is distribution of mass in body about an axis of rotation. म्हणजेच या ठिकाणी मास कसा डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे, म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून मासेसचं डिस्टन्स किती आहे. समजा हा जर आपला ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल आणि इथे काही आपण मासेस दाखवले रँडमली, या ठिकाणी पॉईंट्स मी दाखवतोय ते म्हणजे काय झाले मासेस. आता बघा प्रत्येक मासचं डिस्टन्स काय आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून डिफरंट आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली ते मास डिस्ट्रीब्युशन कसं झालेलं आहे त्यानुसार मुमेंट ऑफ इनर्शिया काय होतो त्या ठिकाणी चेंज होत असतो. आणि तिसरा फॅक्टर आहे पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. जसं मास डिस्ट्रीब्युशन इम्पॉर्टंट आहे तसंच ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पण इम्पॉर्टंट आहे. आता हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे समजा, ठीक आहे, आणि हा दुसरा आहे. आता ऑब्विसली एखादा पार्टिकल जर आपण घेतला तर त्याचं डिस्टन्स ह्या दोन्ही ॲक्सिसपासून वेगळं असेल. म्हणजे पोझिशन आणि ओरिएंटेशन बदललं ॲक्सिसचं की लगेच मुमेंट ऑफ इनर्शिया काय होते चेंज होते. तुम्ही तो इन्क्लाइंड पण घेऊ शकता ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक आहे. तर हा जो फॉर्म्युला आहे तो कशासाठी आहे मग, व्हेन बॉडी इज मेड फ्रॉम डिस्क्रीट पार्टिकल्स. जर त्याच्याऐवजी आपण एक कंटिन्युअस बॉडी घेतली, म्हणजे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टीमच्या ऐवजी आपण काय घेणार आहे कंटिन्युअस, म्हणजे एकच सिंगल बॉडी जर घेतली तर त्या केसमध्ये फॉर्म्युला आपल्याला थोडासा मॉडिफाय करावा लागतो. मग त्या ठिकाणी मास जो आहे एम तो रिप्लेस होतोय डी एमने. स्मॉल एमला कशाने रिप्लेस करायचं आहे तुम्हाला, डी एमने. त्यानंतर समेशन रिप्लेस होणार आहे इंटिग्रेशनने. समेशनला कशाने रिप्लेस करायचं, इंटिग्रेशन. आणि आता एकच कंटिन्युअस बॉडी आहे त्यामुळे एकच डिस्टन्स असेल, म्हणजे इथे आर आय घ्यायची गरज आहे का, नाही. म्हणून तो फॉर्म्युला काय होतोय, आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. समेशन इज रिप्लेस्ड बाय integration, then r square will remain as it is and m is replaced by dm. So what is the final formula for continuous body? I is equals to integration r square dm, and for discrete particle system I is equals to summation I is equals to 1 to n mi ri square. So these are the two formulas for discrete particle system and continuous body. Then what is the SI unit now? R square is measured in meter square and dm means mass which is in kilogram. So SI unit is kilogram meter square and its dimensions are L2, M1 and T0, okay, which is the dimensions of moment of inertia. Now by using this moment of inertia we are going to consider the next concept, radius of gyration. Okay, so I hope you will understand these two formulas, discrete and continuous. Now how to define the radius of gyration? It is very short concept. The radius of gyration of a body about a given axis of rotation is defined as distance. What we have to consider, distance between axis of rotation and a point at which whole mass of body can be supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of body. इन जनरल आता ध्यानात ठेवा, ह्या अँड नंतरचं जे स्टेटमेंट आहे त्याचा अर्थ होतो सेंटर ऑफ मास, जे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे डेफिनेशन. सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय, एक सिंगल पॉईंट ज्याला पूर्ण बॉडीच्या प्रॉपर्टीज अप्लाय होता, म्हणजे तो इमॅजिनरी पॉईंट आहे.
ठीक आहे. मग इथे काय म्हटलंय, होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. ओके, सो सेम inertia as that of body is concentrated at center of mass, so this distance is referred as radius of gyration. As we have seen the formula of moment of inertia, capital I is equals to summation I is equals to 1 to n mi ri square. So here instead of r we are going to take k. K is the symbol for radius of gyration. So what is the formula? I is equals to mk square, where m is total mass of the body. What is the m? Total mass of the body. So what is the formula for moment of inertia in terms of radius of gyration? I is equals to mk square. From the same formula we will get the formula for radius of gyration. So how to calculate radius of gyration? M is transferred to left side, so it goes to denominator, and k square is there, so we have to take square root. So what is the final formula? K is equals to square root I upon m, and it is simply distance, so its unit is meter. Okay, I hope you will understand all these points. Thank you for watching the video. Again, if you haven't subscribed our channel, please like, subscribe and share our channel so you can get the updates in the future. Okay. So this is the concept of moment of inertia, and remember it is useful in the next points. Okay, again thanks for watching the video. Please like, subscribe and share our channel Samyak Academy for Physics, and also press the bell icon so you will get updates in the future. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.